Okay, so this is the what? It's the unit one, unbelievable. This is this is also unit one, but it is a different article, a different reading article. Here, okay, it is about the plant life, okay, in Teklimanka Desert. Okay, Teklimanka Desert. The first word today is accumulate, adapt, determine, and when we study together, don't write, don't do anything, just speak, okay? And before we go to this paragraph, okay, we need to study. We need to study these words. Practice these words. And tomorrow class study is Sunday afternoon. Well, Sunday afternoon is going to be the day, okay, when we fix the essays of the students. And as I know, okay, the first student that I'm gonna fix the essay today is a Talmud's essay. So tomorrow we are gonna fix Talmud's essay and we are gonna use her vocabs and her structures in order to make situations. Okay, make practice the words, her words and her structures in real life situation. Okay. So here the first word that is accumulate. And as you know that I love to help you guys use the Cambridge Dictionary. So whenever we study together, I am going to use the Cambridge Dictionary with you guys, okay, to help you guys feel like, oh, everything is gonna be Cambridge, everything is gonna be dictionary first. Here, accumulate, accumulate. It's an action verb. It means collect and gradually increase in number and amount. Collect. Okay, so let's practice this words. I can say that I try. Okay, so this is my situation. I try to accumulate. Okay, I try to accumulate lots of knowledge from from all aspects of life because as a teacher, as an English teacher, I need to have lots of knowledge of my business, economy, society, everything. Okay, also subjects in university or high school subjects in order for me to be able to express everything in English in a fluent way, the most fluent way. So I can say that I try to accumulate lots of knowledge from all kinds of sources. I use all sources like newspapers. I buy newspaper, lots of newspapers, even if I don't have much time for reading, but I try to teach myself to get this kind of habit of reading every day. So accumulate, that is my situation. So please try to use the word accumulate like this. When you accumulate something, that means you collect something, you try to collect, okay? Collect, this action verb, collect here. You can see on the screen, right? Collect here. It means, for example, you love money, okay? People love money bills. The bill, okay, just like 5,000 Vietnam dong bill. It looks blue, dark blue, but 10,000 Vietnam dong bill. It is in red paper, right? So we have the word bill like this. Here, the word collect is only used for you try to use your hands. You go somewhere, you use your hands to pick things up and to collect them into a big collection, something. But here, the word accumulate is used for accumulate, it's used for money, okay? It's used for knowledge, it's used for everything in your life. It means you try to collect things bit by bit every day. That is accumulate. And here, before I ask you guys to give me your situation, I'm gonna help you guys to go to the second word so that you can have more time to prepare a situation. First, I use the word accumulate when I talk about knowledge. I love accumulating knowledge, okay, from all sources on the internet these days because everything is free on Google and that is perfect. Adapt. For example, today I meet Fo, and tomorrow I meet San, and the next day I meet Liu Wangfeng, for example. So the class of students I meet is going to be a different environment. Everybody is not the same, right? You are different from other people. So when I meet Sam, I'm gonna feel very comfortable because you are an easygoing person. You don't ask me to be like this or to be like that. So when I meet Fo or meet Fong, I'm going to be a little bit different because I try to adapt
I try to adapt to get different environment. So the word adapt to means you try to fix yourself to be suitable for those kinds of environment. So here goes my situation. If I want to be a teacher, if I want to be a tutor at a student's home, I need to adapt to her home environment. Like you go to other people's house, you need to learn the rules of those people's house in order to be suitable for working. So that is the word adapt to. When you adapt to something, it means you try to fix your thoughts. You try to fix the way you think about something in a suitable way, or you try to fix yourself, like wearing a good uniform or wearing suitable suitable clothes when you go to the meeting. That is adapt to, thích nghi với cái gì đó. Như vậy ở đây mình đang có một cái động từ được gọi là adapt to, có nghĩa là mấy bạn thích nghi với cái gì đó. Và accumulate có nghĩa là lũy kế, dịch ra tiếng Việt nha, nó có nghĩa là lũy kế. Và cái từ accumulate này nó đang dùng cho cái ngành kế toán rất là nhiều. Giống như là ngày hôm nay tôi mượn 10.000, ngày mai tôi mượn 20.000, nó lũy kế lên, nó lũy kế, nó lấy cái gốc nó cộng lại rồi bắt đầu nó tăng cái lãi suất lên, ví dụ là như thế. Ngoài ra cái từ accumulate có nghĩa là mấy bạn thu thập cái gì đó nó cộng dồn lại. Ví dụ hôm nay tôi accumulate cái từ số 1 đến từ số 4, rồi ngày mai tôi accumulate cái từ số 5 đến từ số 9, thì đó là cái cách mà người ta gọi là cái cộng dồn trong tiếng Anh. Rồi tiếp theo là từ adapt, được gọi là thích nghi. Adapt không đứng một mình được nha các bạn, nó phải đi chung với to. Adapt to cái gì đó là các bạn thích nghi với cái gì đó, không dùng adapt with luôn, mình chỉ dùng từ adapt to thôi. Tiếp theo cái the next word, that is the word determine. Determine, okay. Determine, it means identify or justify. Like when you try so hard to succeed in something, you can say that your efforts are gonna determine your success. Như vậy khi mà mình cố gắng hết mình để mình làm một cái gì đó, thì cái sự nỗ lực của mình nó sẽ quyết định cái sự thành công. Thì cái từ determine ở đây được gọi là cái gì đó nó quyết định ra cái gì đó, đó là từ determine nha các bạn. Determine mà thêm chữ D vào nó có nghĩa là quyết tâm. Còn determine mà nó không có cái chữ D ở phía sau nè, phía sau cái chữ này là chữ E nè. Như vậy cái từ determine mà nó có chữ E ở phía sau nó gọi là nó quyết định, giống như nó quyết định ra cái tình huống nào, nó quyết định ra cái ngữ cảnh nào đó, thì nó dùng từ determine là như thế. Rồi bây giờ thì bên thầy sẽ cho mấy bạn tầm khoảng là 10 phút, 5 phút thôi, 5 phút để chuẩn bị cái ý tưởng. Ok, và ở đây thì Sam và Phú sẽ đưa ra cái ý tưởng trước, rồi sau đó thì sẽ call những cái bạn trong group. Let's start, guys. I'm gonna give you guys like 5 minutes to prep ideas for accumulate, adapt, and determine. And please remember, you have like 2 minutes for your presentation. So 5 minutes is gonna set right here. Let's start 5 minutes. Let's start. The first person I want to hear is Sam first, please. Sam, can you speak louder because the camera is being recorded. Let's start. Actually, I have the sense of which you miss on the lesson, and I watch pretty much on lesson to
never to previous owner and I have another son for the other team. For example, I can practice English uh house and working working on a team, but I want to because I complete on lesson. Yeah, very good. Okay, I understand everything. And today maybe you're sick, right? And your voice is not strong enough to speak louder, but oh, right. Okay, I understand. Everything is good. And the next person is okay, let's go to Hafu. Hafu, please show me your situation. Okay, so when I see for the team, when you can see there's a lot of people, so each one is got different personal. So I have to adapt to until communicate with them and work with them more easier. So each of them have their own things on top, and when we working with them, we have to make things to do, and then uh, we yes. So then we define what to do altogether, and then we have our results. And Yeah, that's it, right? Yeah, it's kind of cool when you are using very strange body language. Huh. But if we are stuck in ideas and we don't know how to express our ideas into verbal English, we can use the body language. But somehow our body language seems really it's just like seems inappropriate, right? But here Full has used a very good sentence like determine. I understand your sentence, and that is a very good situation of the word determine. Very good, Full. And then the next person that I want to listen to is Fong. Okay, Fong, please show me your situation, please. Can't you hear me? Yeah, very clear, Fong. Thank you. Okay, so I used to be an introvert plus boring person, and so then I determined to accumulate knowledge, communicate skills, and also change my appearance. Since then, I've become a person who can adapt it to any environment, and I can easily to be friends with any people that I've met, even when I like or I don't like them, but I become more confident about myself. Yeah, very good, Fong. I understand. Oh, yeah. First, I love the way that you use the word adapt, but I want more situations, more sentences for the word accumulate and determine. Because these two words are very hard to make situation. I understand. So here try to use more sentences for accumulate and determine. And when we are asking for all the students, okay, to speak up, please have a bit of your time, okay, for ID prep for accumulate and determine full form and Sam, try to get a little bit of a synthesis for what accumulate and determine for me, please. And here again, Douglas, show me your situation. Show me your situation, please. Hi, do you hear me? Can you speak again because your voice seems coming back after you speak? Hi. Okay, much better. Okay, let's go. All right. Since the generations is changing a lot, like from generations Z or Y or Z or many things, and if you want to be one of them, you must like adapt the generations, like to have some enjoyables with them. And there are many generations, like when you're born in 2010
or 29 or 29 or more, and you have to like be adapt with many generations when you meet them, because it is the act of determinations for your life and changing your way to the successful or something. And since also generations is changing, the economy, the business, or the career is also changing too, and it has to be like something that outstanding for many generations, and you have to like adapt one of those generations. Yeah. Okay, okay. First of all, you use the word adapt, but with a wrong preposition. We don't say adapt with, we say adapt to. Please be careful. Second, determination is a good word. I can say that English degree, in particular that is IELTS. IELTS degree is a determination factor for you to get a job, okay, these days. So IELTS degree is a determination factor, or IELTS degree is an important determination factor. So okay, ở đây thì mình có thể dùng cái động từ determine. Determine có nghĩa là nó quyết định. Khi mà bản thân mình đưa ra quyết định ấy, thì mấy bạn mới dùng từ decide. Còn khi mà mấy bạn nói đến những cái yếu tố khác mà nó quyết định cái sự việc, nó quyết định cái tình huống, thì mấy bạn mới dùng cái từ determine. Các bạn nhớ nhé, giống như là bằng IELTS, bằng TOEFL, bằng Cambridge cao cấp, nó sẽ quyết định cái tiền lương khởi điểm ban đầu của bạn. Thì ở đây mình đang nói về cái sự việc nó quyết định, thì cho nên mình sẽ dùng từ determine. Là cái thứ nhất là cách dùng cái động từ determine. Cái thứ hai thì mình đang có cái từ được gọi là determination factor. Factor, F-A-C-T-O-R, được gọi là cái nhân tố quyết định, thì người ta sẽ dùng từ determination factor. Và cái từ determination hãy cẩn thận nhé. Determination nghĩa thứ nhất là cái sự quyết tâm, giống như sự quyết tâm của tôi cho cái gọi là cái sự nghiệp tiếng Anh này. My determination for English is huge, okay, is indescribable. Như vậy khi mà mình nói đến cái sự quyết tâm của mình cho cái gì đó, the determination for cái gì đó, thì giống như là mình đang miêu tả là cái sự quyết tâm của mình nó không thể nào mà miêu tả bằng lời được, hoặc là nó quá lớn đi, ok, thì lúc đó thì mình sẽ dùng cái danh từ là determination. Như vậy determination nó có hai nghĩa thứ nhất là sự quyết tâm, nghĩa thứ hai là sự quyết định. Và mấy bạn nhớ cái gì mà đi với cái từ determination và determine, mà khi nó nói về cái từ quyết định á, là mình đang nói về cái sự vật sự việc quyết định cái yếu tố nào đó, cái ngữ cảnh nào đó. Chứ nếu mà nói về con người mà quyết định thì mấy bạn chỉ có thể dùng được cái từ decide mà thôi. Tôi decide để học tiếng Anh, I decide to study English. Tôi decide lấy bằng IELTS, I decide to take IELTS, that is it. Và ở đây thì một số bạn thì đa phần thì các bạn ít dùng cái từ accumulate quá nhỉ. Accumulate giống như là tôi tích lũy. Đúng rồi. Accumulate nghĩa thứ nhất là lũy kế nhé. Và nghĩa thứ hai thì mấy bạn có thể dịch theo cái nghĩa kiểu mà tích lũy, thì nó sẽ dễ dàng cho mấy bạn lập cái tình huống hơn. Tôi tích lũy kiến thức, tôi tích lũy thông tin. Giống như là bây giờ mình muốn trả thù cái thằng đó đi, mà mình chưa có một cái ngữ cảnh, chưa có cái tình huống nào để mình có thể xông pha để mình trả cái thù đó, rửa cái hận đó, thì bắt đầu mình tích lũy cái gì, không phải là ngồi chờ thời, mà mình tích lũy những cái thông tin, giống như là cái ông đó sắp làm cái này, cái bà kia sắp cái nhà đó sắp làm cái này, cái nhà kia sắp là như thế nào ấy, là cái nhà đó đang gặp rắc rối cái gì đó, thì mình tích lũy những cái thông tin để cuối cùng mình bộc phá ra. Thì thấy là cái cách này để cho mấy bạn dễ hiểu nha. Thì ở đây cái từ thứ nhất accumulate nghĩa là dịch theo nghĩa lũy kế. Khi mà mấy bạn muốn đưa ra một cái ví dụ về kế toán, hoặc là mấy bạn nói là tôi cho mượn nợ, và ngày hôm nay thì ông phải trả cho tôi 1 triệu, ngày mai là phải là trả 1,1 triệu, tại vì ông để qua ngày là sẽ chịu lãi suất 10%, thì nó sẽ tích lũy, thì sẽ lũy kế, giống như là tiền cái tiền vốn nó sẽ cộng với cái tiền lãi, thì người ta sẽ dùng từ cái lũy kế là accumulate, là như thế. Các bạn nhớ là tích lũy và lũy kế là từ này nhá. Okay, so before we come to the fourth word, like dilute and diverse, let's go to Thảo Minh. Okay, Thảo Minh, please show me your situation, please. Okay, so our word is let's start.
Yeah, but let's go. I can hear you very clearly. Because can you hear me clearly? Yeah, perfect, woman. Perfect. Okay. So in the modern, sorry. Our world is modern from day to day, so we have to adapt to like the modern of it. Like we have to adapt to the century that like surrounding us. Like for example, just surrounding me, that is there is a lot of like excellent people, brilliant people. So it um so we have to work hard and we also have to try hard to accumulate knowledge. Like if we want to have a good job, if we don't want to be unemployed, and like hard work determine good results. So how hard you try, how good you deserve, right? Very Yes, that is about my situation. okay, very good, man. I love the way you said that hard work determines results. That is this sentence clearly demonstrates the meaning and the context of the word determine. Determine quyết định, sự việc quyết định, sự vật quyết định. Dùng từ determine, accumulate. Yeah, you have already used the word accumulate in your situation. Very good, man. And before, okay, we come back to the old students Phú, Phong, Đức, okay, Sang. In order for you to make the situation again, I need to go to okay new words. Okay, the fourth word today, that is delude. Let's check out the vocabulary together on dictionary. Okay, here we have the word like delude. Delude. Asian people love pronouncing this word delude, just like Vietnamese students, and even English teachers, Vietnamese teachers who teach English pronounce this word delude. If you say delude, if you pronounce delude, this is Vietnamese English. Singaporean English delude, Chinese English delude, Japanese English delude, but American English and British English, what? Dilute. Yeah, it's different. Very fun, right? Dilute, not dilute like Asian. So dilute means make a liquid weaker by mixing in something else. Okay. I have a perfect example for dilute. Here, if you want to use the word dilute, just use it like this sentence. You dilute something with something. That is dilute. Okay, dilute something with something. Dilute also means reduce. Okay, make something okay less dilute. So you dilute something means you reduce something. So first situation of mine for the word dilute when it comes to make a liquid weaker. After studying with me, okay, or working with me for a while, okay, guys, you know that, and you know for sure that I in love with coffee. Okay, everything I do is like I love having a cup of coffee on my table, and even if I don't drink coffee, I just love having a cup of coffee on my table. Just like illusions, okay, those kind of illusions make me feel perfect and energetic for my work for no reasons. Somehow, okay, in the morning I make coffee and my coffee tastes really bitter. It tastes so bitter. So I need to dilute my coffee, okay, with sugar, okay, sugary water, with sweet water, in order to make my coffee less bitter. So if I don't put, if I don't use, if I don't mix the sugary water with my coffee, I'm gonna have a heart attack because of too bitter coffee. So that is my situation for the word dilute when it comes to coffee. Okay. And here I can also give you guys the word dilute for situation of reduce. Reduce the strength of a feeling. Dilute. I love English.
I am passionate about this one, but somehow I have like fears. I have fears about English. It's like I don't feel I'm good enough. I don't feel like I am working hard enough. And I want me okay to sit down and write a book, but I don't feel like I love writing books. I don't feel like writing books is a good start for me. So here I have lots of unspoken fears, indescribable fears about my business. So when I have those kind of fears, I feel like those fears try to stop me from working. I love being off working, okay? For no reasons. Like, oh, today I have a class and then I'm gonna think like, oh, I want to be off. But then I need to stop those fears by what? By okay, creating positive thoughts. So positive thoughts dilute okay the fears, okay, the stupid fears, indescribable fears okay of me okay when it comes to working in English environment. So that is my situation for dilute. Okay, that is my situation for dilute. Dilute here, I am talking about dilute something with something, and the second situation of dilute, that is reduce, make something less serious or make something okay less in feeling or in action. And right now I'm gonna give you guys like 5 minutes. Before I set 5 minutes, I'm gonna translate everything into Vietnamese again in order for you guys to comprehend everything. Như vậy thì mình đang có cái từ dilute. Đừng đọc là dilute nha mấy bạn, đọc là dilute là mấy bạn đang nói tiếng Anh của người Việt đấy. Tiếng Anh người Trung, tiếng Anh người châu Á người ta đọc đây là dilute, nhưng mà tiếng Anh của chuẩn của nước ngoài thì đọc là dilute. Nhưng mà cái dilute này mình xài như thế nào nhé? Cái dilute cái dilute thì mấy bạn muốn xài dilute thì mấy bạn phải dùng như thế này nè. Mấy bạn dilute cái a with cái b, có nghĩa là mấy bạn làm cho cái gọi là cái chức a đó nó yếu dần đi khi mà mấy bạn trộn cái hỗn hợp b vào. Thì mấy bạn nhớ một cái hành động rất là đơn giản nè. Nước chanh á nó chua quá, ok, nó gọi là nó sour quá, nó chua, nó sour là chua nhé, S-O-U-R. Nước chanh chua quá thì mình sẽ gọi là mình sẽ kết hợp với đường. Một số người ta bỏ đường trực tiếp vào nước, một số người thì người ta pha đường với nước và sau đó người ta mới bỏ vào nước chanh để cho nó nhiều nước hơn, ví dụ là như thế. Thì ở đây người ta dùng từ dilute là tôi dilute cái nước chanh của tôi, là cái lemonade của tôi với ok với đường. Như vậy I dilute my lemonade with sugar because it's too sour for me to drink. Đó là cái cách thứ nhất. Như vậy mấy bạn dilute cái gì với cái gì, thì khi mấy bạn dùng cái từ với có nghĩa là mấy bạn sử dụng cái chất đó để mấy bạn làm cho cái nước của mấy bạn nó hợp cái khẩu vị mấy bạn, nó good for taste. Nên nghĩa thứ hai của dilute là có nghĩa là mấy bạn giảm cái cường độ của cái gì đó, mấy bạn tìm tới, mấy bạn gọi là mấy bạn hạn chế, mấy bạn kiềm chế, thì lúc này mấy bạn sẽ dùng từ dilute. Ở đây chuẩn luôn, cái từ dilute mà mấy bạn dùng cái từ kiềm chế là chuẩn đấy. Tôi muốn kiềm chế cái nỗi sợ của tôi, thì mấy bạn cũng có thể dùng từ dilute. Hoặc là những cái suy nghĩ tiêu cực á, cũng như là khi mình bệnh hay khi mình mệt á, tự nhiên hay không á, những cái suy nghĩ tiêu cực nó cứ xâm chiếm đầu óc của mình, nó làm cho mình gọi là nó làm cho mình nghiêm trọng hóa cái vấn đề, nghiêm trọng hóa cái tình huống đó. Mặc dù khi mà mình tỉnh nhá, mình hết bệnh nhưng mình nghĩ lại ô cái tình huống nó đâu có cái gì đâu, mà tự mình làm cho nó nghiêm trọng hóa hơn, mà tự mình làm cho mình gọi là mệt mỏi hơn mà thôi. Thì lúc này các bạn sử dụng từ dilute, có nghĩa là tôi dilute những cái suy nghĩ tiêu cực của tôi, có nghĩa là tôi kiềm chế những cái suy nghĩ tiêu cực của tôi. Thì đấy là cái cách mà mấy bạn dùng từ dilute. Dilute nghĩa thứ nhất là nó có nghĩa là mình kết hợp cái này với cái kia, dilute cái A với cái B, nói về ăn uống nha, hoặc là nói về cái hỗn hợp chất. Và nghĩa thứ hai, dilute cộng trực tiếp cho một cái danh từ nào đó, nó có nghĩa là mấy bạn kiềm chế nó, các bạn hạn chế nó. Đấy là như thế. Rồi bây giờ thầy xin phép cho các bạn 5 phút 30 giây để chuẩn bị cái ý tưởng. Let's start.